Hey kid, don't ever let them get inside your head. হ্যালো বন্ধুরা, আমি বিপুল। আপনারা দেখছেন জিএস টেক। আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটা প্লাজমা লাইটার তৈরি করতে হয় এরকম ধরনের। চলুন তাহলে ভিডিওটি দেখা যাক। If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push একটা D880 ট্রানজিস্টর নিতে হবে, একটা পুশ বোতাম, একটা রেজিস্টার, একটা ক্যাপাসিটর 25 ভোল্ট 470 ইউএফ, একটা ডায়োড, একটা সার্কিট বোর্ড, একটা জিপ টাই, আর একটা ছোট ট্রান্সফরমার দুদিকে যে মোটা তার থাকবে সেটা আউটপুটের জন্য ব্যবহার করা হবে এবং মাঝখানে 3টে সরু তার আছে, তার মধ্যে একটা সরু একটা মোটা আর একটা সরু মোটা একসঙ্গে জয়েন করা থাকবে। একটা সরু একটা মোটা দুদিকে থাকবে আর মাঝখানের জয়েন্টটা মাঝখানে থাকবে। এটা বোর্ডের সিম্বল দেওয়া থাকবে, দেখে জয়েন করে নেবেন। প্রথমে একটু হিটসিং পেস্ট নিয়ে ট্রানজিস্টরে এবং বোর্ডে ভালো করে লাগিয়ে নিতে হবে। They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. তারপরে নাট বল্টুর সাহায্যে এটা ভালো করে এঁটে দিতে হবে যাতে খুলে না যায়। Payback, you better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear. তারপরে ক্যাপাসিটরটা নিতে হবে। ক্যাপাসিটরে যেটা লম্বা লেগ থাকবে সেটা হচ্ছে প্লাস, আর যেটা ছোটো সেটা নেগেটিভ মানে মাইনাস। এটা দেখে এখানে বসিয়ে দিতে হবে, পজিটিভ নেগেটিভ দেখে। They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally 33 ওহমের একটা রেজিস্টার নিতে হবে এবং রেজিস্টারটা বসিয়ে দিতে হবে। রেজিস্টারে কোনো নেগেটিভ পজিটিভ হয় না, এই জন্য রেজিস্টারটা যেরকম বসালেই চলবে। ডায়োড নিতে হবে এবং ডায়োডের সাদা দিকটা পজিটিভ এবং কালো দিকটা নেগেটিভ। এখন বোর্ডে সিম্বল দেওয়া থাকবে, সিম্বল থেকে বসাবেন, অথচ সাদা দিকটা রেজিস্টারের দিকে করে বসালে হবে। পুশ বোতামটা বসিয়ে দিতে হবে। ট্রান্সফরমার নিতে হবে। ট্রান্সফরমারের দুদিকে একটা সরু একটা মোটা থাকবে এবং মাঝখানে সরু মোটা একসঙ্গে, সিম্বলটা যেমন দেখা যাচ্ছে, মাঝখানে সরু মোটাটা একসঙ্গে দিলাম এবং এদিকে সরু ওদিকে মোটা দিয়ে ভালো করে সোল্ডারিং করে নিতে হবে এবং তার আগে সিরিজ কাগজ দিয়ে একটু ঘষে নিতে হবে যাতে কানেকশানটা ঠিকঠাক পায়।
এবারে মাল্টিমিটার দিয়ে ঠিকঠাক সোল্ডার হয়েছে নাকি দেখতে হবে। কানেকশন সবকটি ভালোভাবে সোল্ডারিং করে নিতে হবে। ব্যাটারি কানেক্টরটা এখানে লাগিয়ে ভালো করে সোল্ডারিং করে নিতে হবে। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy that I've never seen. লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নেব, ব্যাটারির দুপাশে দুটো তার জয়েন করে দেবো। I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight. একটা নেল কাটারের সাহায্যে এক্সট্রা লেগগুলো সব কেটে ফেলবো। Meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night. সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর ব্যাটারিটা কানেকশন করে দেবো। Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. দেখুন কিভাবে জ্বলছে, That's a cocaine. Wait, কাছে নিতে হবে। with no shame. Wait, no, sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for অন্ধকারে দেব কেমন হয়, দেখতে কেমন লাগে। দারুণ লাগছে দেখতে অন্ধকারে। এবার আগুন ধরিয়ে দেখবো, দেখি কাগজটা আগুন লাগে নাকি। দারুণ হয়েছে, কাগজটা আগুন লেগে গেল। আর একবার ট্রাই করব। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করে দেবেন। আর যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে কমেন্ট করে বলবেন, পরের বারে ভুলটা শুধরে নেব। অন্ধকারে দেখুন কাগজ কত সুন্দর জ্বলবে। চলো এখানে ভিডিওটা শেষ করলাম।